بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Shaykh, you're muted. From the beginning, was I muted? Yeah, it cut out when you were talking. Okay, I'm going to start again, inshallah. أنا معكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين. After praising the Almighty Subhanahu wa Ta'ala and passing salutation upon His Messenger Muhammad, may peace and blessings be upon him. First, we do apologize for the late start because we had difficulty regarding the sound system with the Shaykh Akram, and it was something to do with the microphone. That is why you have to be patient with us. Some of the brothers were sending me messages on the WhatsApp, is the class started or not? So please, every time we have a connection with one of the scholars or the shuyukh in whatever, you expect these things to happen because the internet is not going to be all the time perfect. Before I start with the Shaykh, inshallah, I will make just a small introduction. First, Shaykh Akram, he had gained his PhD within the last year in the hadith, and the Shaykh is at the moment, he is a head of a masjid and he does give lectures there, and also he is one of the lecturers in the Markaz of Imam al-Albani. He had actually gained knowledge on Shaykh Muqbil and Hadi al-Wadi'i and also on the Shaykh al-Albani rahimahullah, and he is one of those shuyukh who are the main shuyukh on the panel of the Markaz al-Imam al-Albani. He had traveled to a number of countries. One of them is Canada to basically present himself into the conference in Canada. And at the moment, he is lecturing in the Markaz and in the Masjid. So without any further delay, inshallah, we'll ask the Shaykh to make an introduction, which is about 5 minutes. And then after that, we will let you to go ahead and ask your questions. Please listen to the following information and instruction from the co-host, and please, Ahmad, make them as brief as possible. Start. Jazakallah khair. Barakallahu feek. Brothers and sisters, if you have a question for the Shaykh at the end of the talk, then you can ask him that, inshallah. Questions via chat will be reserved only for the sisters who want to type out their questions. Please direct any questions to questions admin 1. Questions can be asked via microphone by both the brothers and the sisters. Just raise your hand by going to the bottom right hand corner. When your name is called out, we will unmute you. Just make sure you accept to be unmuted. Keep the question brief and to the point, and ask one question. For a second question, you need to wait and queue up again. Please don't activate your videos because that is going to disrupt the class, and sometimes it will hamper the connection of the guest Shaykh as well. And please follow these instructions. We don't want to skip any questions. Ahmad, can you just please unmute yourself? Oh, okay, Shaykh. I don't know what. Yeah, so the class is being live streamed on Shaykh Abu Saib's official channel. So if you want to go back to it, you can. It will be recorded. But questions will only be taken by Zoom. Jazakumullahu khairan. Thank you. قبل أن نبدأ يا شيخ الله يحفظك just بعض التعليمات. Can you just please, brothers, tell the brothers somehow on messaging, these lots of brothers, I could see them, they're linking through video only and they can't hear us. No, they're going to be able to basically, so they are really having trouble. So message them and tell them you need to connect to your mics. It's the same problem that we had with the Shaykh. طيب شيخنا الله يحفظكم. تبدأون الآن. جزاكم الله خيرا. نأسف نعتذر على التأخير، لكن لابد من التعليمات حتى ينضبط الدرس بإذن الله. تفضلوا شيخنا حفظكم الله. أنا شيخنا بدك تعمل انميوت. معلش شيخنا بدك تضغط لأنه الآن احنا قفلنا عليك الميكروفون. أيوة تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء الأول والذي أرجو أن لا يكون الأخير معكم.
والحقيقة أنني في يوم السبت مثل هذا اليوم في الأسابيع الماضية كنت أبث أيضا من هذا المكان ومن هذا المجلس إلى تلفزيون الإيمان في سورابايا في إندونيسيا، وكذلك إلى فاتوا تي في أيضا في إندونيسيا، ولكن كأنه كان عبر تقنيات غير هذه التقنية. وهذه التقنية أيضا بثثت فيها لما ناقشت رسالة الدكتوراه في جامعة مينيسوتا الإسلامية أو الجامعة الإسلامية في مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما أدري يعني معكم تعثرت الأمور في البث عبر هذه التقنية، وإلا فنحن مع التقنيات نحمد الله تبارك وتعالى الذي سخرها لنا ويسرها لنا، نبث عبرها العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح عبر السؤال والجواب. والسؤال والجواب الذي أنتم انتهجتم منهجه في مجلسكم هذا هو شرع ربنا تبارك وتعالى القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأوجب الله تبارك وتعالى على أهل العلم أن يجيبوا السائلين، ولعن من كتم هذا العلم الذي إن سئل عنه كتمه، فقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فالسؤال أمر من الله تبارك وتعالى أوجبه على من يريد التفقه في دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. وإذا نظرنا في هذا الحديث نرى أن سبب إيراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الحرص على تعليم الناس الذين قد تخفى عليهم بعض الأشياء وإن كانت بسيطة. وقد أخذ الله عز وجل علينا الميثاق والعهد أن نبين للناس ما نزل إليهم، وجعل ذلك من منهج الربانيين، فقال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخنا قال حبر الترجمة ستكون شيخنا الترجمة بقي ستكون لي طويلة. دقيقة. طيب. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، نحن اشترط علينا حبيبنا أبو صهيب 40 دقيقة 5 دقائق، فأنا بدأت ب35 ولا زلت في 39، يعني ما أتممت ب5 دقائق، ولكن سأنتهي الآن على أمل أن أستفيد من أسئلتكم وأيضا من الإجابات. أسأل الله عز وجل أن ييسرها وأن يسهلها لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. طيب. ترجم يا أخ عقيل، ولو قبل أن نبدأ بالأسئلة أريد أن أنوه شيء للشيخ الله يحفظك. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Our Shaykh, Hafidhahullah, he began by praising Allah and sending the peace and salutations upon the Prophet Muhammad and upon his family and companions and those who follow them to the day of resurrection. He went on to say, I welcome you to this sitting and this gathering, which is the first, and I hope that it will not be the last of such sittings that I have with you. It's usual on a Saturday that I broadcast a session that's delivered on Indonesian TV via the Iman channel, and also another channel on Indonesian TV where I answer questions and I deliver a religious gathering. However, the technology that I use for this is a different type of technology, and all praises are due to Allah. I am familiar with modern technologies through my study at the Minnesota Islamic University, and I'm able to use these technologies generally to send beneficial knowledge and send my lessons. And from the lessons that I send,
are lessons and sittings such as this, lessons of questions and answers. And this theme of questions and answers, or this makeup of questions and answers, this is from the legislation of our Lord. And Allah the Most High has said, ask the people of knowledge if you do not know. So in this ayah, in this verse from the Quran, Allah the Most High, He has made it obligatory upon the people of knowledge to answer the questions of those who ask them. And in a hadith of the Prophet, peace and blessings be upon him, he was cursed, the person who was asked a question and then hides the answer to that question, where the Prophet, peace and blessings be upon him, said that indeed the person who does so, they will be punished in the fire for hiding and not disclosing the answers to questions when they are asked. And the Prophet, peace and blessings be upon him, he also said in another hadith, indeed the cure for the disease is the question, i.e. if you do not know something and you're not aware of something, you should ask such that you can learn. And the context of this hadith was the Prophet, peace and blessings be upon him, giving motivation, giving encouragement to the companions to learn about the religion of Allah the Most High. And Allah has taken a trust, or He has entrusted the people of knowledge that they should answer the questions when they are asked these questions. Where Allah Azza wa Jal, He said that which means, and be Rabbaniyin. This is a term that will be explained shortly. Be Rabbaniyin, through that which you used to teach the people and that which you used to learn. The Hibr of the Ummah, the ink of the Ummah, Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with him or with them both, he said, these Rabbaniyin, these are those scholars who teach people. They teach the masses the small and the minor parts of knowledge before they take them to the next level and before they teach them the bigger parts of the Islamic knowledge. So within this gathering, I've agreed that we would have a gathering of questions and answers for the period of about 40 minutes, and we would have 5 minutes to have an open address, and I've taken a small portion of that to do this open address, and I ask Allah that He causes benefit for me through these questions, and I ask Him to make it easy for me to answer them. Jazakallah khair. By the way, it is habr, not hibr. Habr is different from the word hibr. Hibr means the ink, but habr means a scholar. Okay. جزاك الله خير. جزاك. طيب أستاذ شيخ أكرم، معليش الله يجزيكم الخير. أنا قلت 5 دقائق صحيح، لكن الأفضل للترجمة إنه تقطعها أفضل، حتى الإنسان الذي ولا يفهم اللغة العربية لا يشد ذهنه يصيب السأم والملال يعني بهذا الأمر. فلو قطعنا يعني مثلا تكلمنا مثلا كلمتين 3 4 5 كلمات 10 كلمات يترجم وهكذا، أفضل مما تكون يعني ترجمة طويلة كهذه الترجمة اللي هي 5 دقائق. الله يجزيكم الخير ويحفظكم ويبارك فيكم. هذا نعم، احنا اعتدنا في كندا وفي أمريكا على الترجمة جملة جملة. ايوه احنا ما جمله جملتين 3، لكن مش 5 دقائق هكذا طويله. خير ان شاء الله. الله يبارك. انا حاضر. الله يسعدك. ان شاء الله. الله يبارك فيك. احنا صلحنا الحبر الان، كان سواها حبر الامه سواها الانك. لا، هو حبر الامه. واحد في امريكا في ميشيغان مره جعل التحليه حله يعني لصاحب القران، قال سويت، قلت له اين سويت؟ حلاوه. نعم. The Shaykh has just got a sense of humor basically regarding some of the translated words. Sometimes they really don't come the right word, but they have another word. So Aqil, he just made Jazallah khairan a translation of something which had brought some of the smile onto the Shaykh's face. طيب, we're going to go ask questions straight away. So the talk, alhamdulillah, and that we finish over 5 minutes. Please put your hands up for the questions. Jazakumullah khairan. And as I said, there are some brothers, I would like the co-host to keep sending the messages to put they can't hear us. The problem is that because they can't link to the microphone. So if you have questions, put your hands up. I'm going to go through the questions of the sisters here. طيب, أول سؤال شيخنا، هل أنتم كنتم حاضرين عندما دفن الشيخ الألباني رحمة الله عليه؟ الجواب
ولا ننتظر ترجمة السؤال؟ لا أريد فقط هذا السؤال قبل أن نقدم السؤال الثاني اللي هو السؤال مرتبط بهذا. نعم، أنا كنت من أقرب الناس أثناء الدفن، بل كانت سيارتي على شفير القبر تضيء لهم أثناء الحفر والدفن، وكنت فوق شاحنتي، كانت معي شاحنة ومعي عشرات من إخواننا فوق الشاحنة ما شاء الله. فوق القبر مباشرة، يعني نحن أقرب الناس ما شاء الله. على شفير القبر لما دفن الشيخ رحمة الله عليه. أنا كنت موجود بس ما شفت الشاحنة. لا، أنا كنت فوق الشاحنة ومعي العشرات من إخواننا على ما شاء الله. طيب نعم. السؤال شيخنا بقول the question was in English, ده ترجم الآن. The question was the first one, it was the Shaykh present when the Shaykh Al-Albani was buried? From that question, there's another question here. What was going through the Shaykh's mind when he was inside the grave when burying Shaykh Al-Albani, and what benefits can we take from this event? السؤال إنه أنت هل يعني هو بظنه أنك أنت دخلت مع الشيخ في القبر جوا القبر، فبيسألوا هل ماذا جرى في مخيلتكم، ماذا كنتم تفكرون عندما كنتم تدفنون الشيخ الألباني، وما هي الفوائد التي يستطيع الإنسان أن يلتقطها من هذه المناسبة؟ الجواب: أنا لم أدخل في قبر الشيخ رحمة الله عليه، ولكن كنت على شفير القبر، يعني ليس بيني وبين الحفرة شيء، وكنت على ظهر الشاحنة وأضيء الأنوار في الداخل، ويعني كنت أستحضر في هذه اللحظات، لأن المقبرة لم يكن لها سور حتى تلك اللحظة، وكان القبر على طرف المقبرة، وهذا ما جعلني أكون قريب إلى هذا الحد، ولأن الإخوة يريدون الإضاءة أيضا، وكنت أضيء مصابيح الشاحنة، فكان هذا القرب. ومما كان يدور في ذهني في تلك اللحظات أننا نحضر. خلي هذا شيخنا، خلي هذه في هذه اللحظات اللي نجمعها، خلي الأخ يترجم. تفضل يا مترجم. So our Shaykh, may Allah preserve him, said, yes, I was indeed present at the burial of Shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, may Allah have mercy upon him. However, I was very close to the grave. I was on a truck, and there was nothing between me and the grave, meaning I was very, very close to the grave, although I didn't actually enter the grave itself. Naam, Shaykhana. He was on top of a lorry, by the way. He said he was on top of a lorry, and he brought all Shahinam is a lorry, and he brought all the brothers along with him to see, and he had his lights of his lorry was lighting up the grave itself for the brothers to dig in, but he was not inside the grave, the Shaykh. Now he's going to talk to the Shaykh about the thoughts that he had when he was there. تفضل يا شيخ، تفضل على الأشياء اللي دارت. كل ما دار في ذهني أثناء دفن الشيخ، وقد أطال شيخنا أبو مالك رحمة الله عليه الكلام على شفير القبر، يعني والشيخ يدفن، وتتنازعني في هذه اللحظات أنك الآن تدفن أغلى ما في حياتك، شيخك الذي هو مقدم على أبيك وعلى أمك وعلى سائر الناس، الذي تعلمت منه الكثير، والذي تعلمت الأمة منه الكثير، بل الكثير جدا، وها هو الآن يلتحق، يعني هذا الذي كان يدور في ذهني يلتحق الآن بهذه القافلة الطويلة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلماء الأمة وصالحيها، فهو الآن ارتاح من هذا التعب والنصب الذي كابده نحو 90 سنة إلا قليلا، والآن يعني مقبل على رب رحيم يرحم العصاة والمذنبين، فكيف بأهل العلم والدعاة والمصلحين؟ نعم. شيخنا بارك الله فيكم، من الذي أطال الكلام بارك الله فيكم على قبر الشيخ؟ الشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة. جزاكم الله خير. So during the burial, I was present and I was watching the burial, and the Shaykh Muhammad ibn Ibrahim al-Shaqra was talking and giving an admonition and a kind of
talk to the people who were around. And what was going through my head was, at this precise moment, the most precious thing in my life was being buried. The person, my Shaykh, who was in front of my mother, in front of my father, i.e. he had such a great status in my life, someone who was so very important to my life, was being buried. And he wasn't just someone who was important in my life, rather the whole ummah had benefited greatly from this man. And this man, he traversed the path of the prophets, the truthful ones, Siddiqeen, the martyrs, and the righteous. And he was a great, tremendous man who had approached approximately 90 years of age. And I thought that he was going and leaving this land of the dunya, and he was going to the land of the hereafter, and he was going to meet his Lord, and his Lord who is the most merciful of the merciful. And he was going to meet his Lord who, even with the ill-doers and the evildoers, Allah gives them mercy and is generous to them. So what are the bounties waiting for the people of knowledge and the people of virtue such as our Shaykh? Jazakallah khair. طيب, I'm just going to repeat my request for the brothers who want to ask the questions on straight away from the microphone. Please put your hands up. Okay, there's another question here, Shaykh. الله يبارك فيك. بيسأل سؤال أقرأ بالإنجليزية ثم أترجمه إلى العربية. السؤال يقول: I hope that you are well in your family. We were in the masjid praying feet to feet, shoulder to shoulder, until today, which is here, this message is yesterday. The management decided we must social distance or face fines, closure of the masjid. The brothers are so persistent to the point that they rather pray at home instead of social distancing. Please give us an advice. بقول شيخنا احنا جزاك الله خير. اول شيء نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافيه ولاهلكم جميعا. بقول انه احنا كنا في المسجد نصلي القدم بالقدم والكتف بالكتف. هذا مسجد سلفي. إلى فقط هذا اليوم، وهي رسالة بالأمس كانت إلى يوم أمس، فقررت الإدارة بأنه لابد من التفريق بين المصلين، وإلا سنواجه المخالفات ودفع الغرامات وكذلك إغلاق المسجد. فالإخوة كانوا، الكلمة هنا تقول يعني كانوا عنيدين، يعني عندهم عناد، فقالوا لا نصلي في المسجد، نصلي في البيت بدلا من هذا اللي هو التفرق هذا اللي في المسجد. فيريد منكم نصيحة وتوجيه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قبل أن أجيب على السؤال التالي، أريد أن أذكر أننا بعد 6 أيام من الآن ستأتي ذكرى وفاة شيخنا رحمة الله عليه ودفنه. نحن الآن في 26 من سبتمبر، الذكرى 21 بعد 6 أيام، يعني أقل من أسبوع، يوم الجمعة القادم. وفي مثل هذه الدقائق كنا ندفن الشيخ قبل 21 سنة و6 أيام، فقط للتذكير. تفضل. Before responding to the current question, I would like to add and just mention and give a reminder that after 6 days, we will see the anniversary of our Shaykh's passing. May Allah have mercy upon him. For next Friday, for today is the 26th of September, and then next Friday it will be 21 years since the passing of the Shaykh. May Allah have mercy upon him. أعود للإجابة على سؤال الأخ الذي سأل عن التباعد في المسجد، خير أم الصلاة في البيت خير؟ أظن أنه بسبب العذر الآن الصلاة في البيت أفضل من هذا التباعد في المسجد، لأن نحن في ظرف استثنائي والعذر موجود للصلاة في البيوت. فإن كان لابد من التباعد في المسجد فصلوا في بيوتكم، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في النداء في مثل هذه الحالات، حالات الجوائح والكوارث وغيرها، فنصلي في البيوت. وإذا أتينا للمسجد، أنا الآن أتكلم معكم من مسجدي، ولنا أكثر من أسبوع مغلقين المسجد،
بسبب هذا التباعد. ومضى علينا قبل ذلك أيضا نحو شهر ونحن مغلقون المسجد، ولكن أنا في المسجد لا أخرج منه، لكن لو لم يكن لي مسجد لصليت في البيت. فصلوا في بيوتكم لا حرج عليكم، ولكم أجر الصلاة في المسجد إن شاء الله تعالى، وهو خير في نظري والله أعلم من التباعد في المساجد. تفضل. So in my view, as relates to whether you should pray socially distanced in the masjid or pray within your homes, what is better is that you pray within your homes. And this is because these are exceptional circumstances in which we're living, and there is a deemed and recognized excuse for the people not to attend the masjid. And this, in fact, is the sunnah, is the example of your Prophet, peace and blessings be upon him, where he ordered the mu'adhin, the caller to the prayer, to call out and instruct the people to pray in their homes when there was difficulty upon them. And over here we have, I am currently speaking from a masjid, but the masjid has been closed for congregational prayers for over a week now. And before this period of closure, there was a previous period where the masajid had been closed for over a month. So I would say it is better for you, in my opinion, to pray in your homes in this circumstance. شيخنا جاني سؤال الآن يقول طيب المساجد الآن مفتوحة يعني والجمعة قائمة، فهل يصلي الآن الإنسان في البيت أم يصلي الجمعة في المسجد؟ The question is received it just now, that if the masjids are opened and the Jumu'ah is being performed there with the khatib, should the person pray at home or pray the Jumu'ah with the masjid? تفضل شيخ. أظن أن الأمرين يستويان. فإذا أراد أن يصلي في المسجد من أجل حضور الجمعة مع التباعد فله ذلك، وإذا أراد أن يصلي الظهر في بيته في يوم الجمعة فله ذلك، فهو من أصحاب الأعذار. ومن باب قاعدة تعظيم المصالح وتقليل المفاسد، فأظن أن صلاته في بيته أولى من ذهابه إلى المسجد مع التباعد. نعم. So with this being the case, then the matter is open and it's equal, whether the individual would like to pray in the masjid or whether they would like to and they would prefer to pray in their homes. However, what occurs to me is that if they pray in their homes, they are deemed to be from the people who have excuses, deemed and recognized excuses. And when we consider the principle of weighing up the benefits, the pros and the cons, the benefits and the drawbacks, what occurs to me is there is greater benefit in the individual praying at home. Right. طيب شيخنا يعني معلش أنا أريد بس فقط في هذا الموضوع إنه الآن بالنسبة يعني إنه الإنسان يتضرر بالمرض، هذا يعني قد يكون ضئيل جدا، خاصة إنه كل شيء مطبق بالنسبة للتباعد هنا ليس كالأردن، يعني بمعنى إنه بالنسبة كذلك للقناع أو بالنسبة للتباعد أو بالنسبة لتنظيف المساجد، فيغلب على الظن إنه عدم الوقوع الإنسان في التهلكة. فما زال رأيكم كذلك، يعني يجوز للإنسان أن يصلي في بيته؟ أنا بداية قلت بأن الأمرين متساويان. نعم. ولكن رجحت الصلاة في البيت من باب تعظيم المصالح وتقليل المفاسد. وأستدرك وأزيد شيئا آخر، أنه يستطيع أن يستمع إلى خطبة من خطب الجمعة التي تبث أو كانت مسجلة ويستفيد أيضا في بيته ضمن هذه الخطبة. وأمر آخر قد يستطيع هو أيضا أن يخطب في أهل بيته، وهذا ما أفعله أنا في أيام الجمعة في أيام الحظر، أصلي في زوجتي وبناتي وأبنائي وأخطب فيهم نفس الخطبة التي أخطبها في المسجد في العادة، فيسمعون الذكرى وأقيم الجمعة ولله الحمد
مع يعني إغلاق المساجد، لأنني بيتي في المسجد. طيب فإذا شيخنا، استطاع أن يخرج. هنا السؤال، أنت الآن مسجدك مغلق لكن المساجد هنا مفتوحة، فلما كان مسجدك مفتوح كنت تصلي الجمعة أين؟ في المسجد وأخطب. طيب هذا هو. ولكن الذي يتعذر ويخاف، خاصة كبار السن والمرضى، نقول لهم صلوا في البيوت، ويمكن أن يستمعوا الخطبة بالبث أو من خلال السماعات أو من خلال البث المباشر على الفيسبوك، على اليوتيوب، على غيرها، وينتفعوا بالخطبة ويصلون الظهر في بيوتهم. طب الذي يغلب على ظنه انه ليس يعني هو من الشباب ومن الاقوياء ويستطيع كذلك ان يقي نفسه من هذا المرض، يعني هل هذا كذلك نخيره في البقاء في البيت مع فتح المساجد؟ بل أفضل له أن يصلي في البيت، مش أخيره، أفضل له خير. الصلاة في البيت على المسجد مع فتحه، من باب كما قلت تعظيم المصالح وتقليل المفاسد، لأنه لا شك عدم ذهابه للمسجد أقل مفسدة من ذهابه. هذا نقوله لأهل التقى والصلاح. أما الذين يتفلتون فهذا لهم شأن آخر في الكلام. فهمت هذا يا مترجم؟ آخر كلمة فهمتها؟ I think so, yes. تفضل. But you can jump in. So I will add one thing to this matter of whether the individual should pray at home or whether they should go to the masjid to pray. And that's on the Friday, if they're able to listen to the khutbah through a live broadcast through YouTube or another such social media channel, then they should do so. And if they're able to deliver a khutbah in their house to their families, then they should do so. Personally, this is what I do because my house and my home is in the masjid. So I give a khutbah and we pray in the masjid. However, those people who are in fear for their health, if they are old and weak, then they should pray in their homes. They should pray dhuhr in their homes, and they should try to listen to the khutbah via social media. As for those, and they should pray dhuhr in their homes. As for those who are able to, who do not have this fear of contracting the virus and are healthy and able-bodied, my preference is that they pray in their homes. And again, this is giving due respect and due consideration to the benefits and the drawbacks of doing so. And this is, of course, if they are from the people who are upright and who are religious. As for those who it might become difficult for them to do so and it might affect them who aren't quite strong in their faith, then they should go to the masajid. نعم Sheikh Abu Sahib, you're on mute. It mutes itself by itself. It's a jinn. في جن بيسكر الجهاز هنا عندي. يسأل السائل يقول بالنسبة لنهك الشارب، نرى أن الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين عندما ينهكون الشارب يجعلون للشارب بقاء. أما ما نراه الآن من بعض العلماء أن الشارب تقريبا محلوق تماما، فما السنة بالنسبة لنهك الشارب؟ أترجم السؤال إن شاء الله شيخنا. The question is regarding shaving the mustache. We see the Shaykh al-Albani rahimahullah, Shaykh ibn Uthaymin, that they don't really shave the mustache completely. The mustache is a bit, they're still there, where we find the new shuyukh at the moment is almost completely being shaved. What is the sunnah regarding the trimming of the mustache? تفضل شيخنا. الجواب أن السنة إنهاك الشارب بمعنى تخفيفه إلى درجة كبيرة، كما كان يفعل شيخنا العثيمين وشيخنا الألباني رحمة الله عليهما، وكما نفعل الآن هو، وكما في شاربك وإن كان يحتاج إلى إنهاك أيضا نوعا ما. ولكن الحلق الذي جاء في بعض روايات الحديث هو مخالف في لفظه للإنهاك، وهو القص
بحيث يكون خفيفا، والحف وهو إظهار حفة الشفة العليا، وأنت أظهرت حفة الشفة العليا جيدا يا أبا صهيب. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبقي شيئا من شاربه، حتى كان إذا حزبه أمر يبرم شاربه، كما أفعل الآن أنا، مع أنه قليل يمكن أن يبرمه الإنسان. وأما الحلق فهو محمول على مفسر بمعنى هذه النصوص التي فيها الإنهاك والحف. أما الحلق بالكلية فلا نعلم في ذلك سنة صريحة، سنة عملية صريحة عن الصحابة، بل الذي ثبت في مذهب الإمام مالك أن هذا من المثلى التي يفعلها الناس بأنفسهم، فلا يمثل الإنسان بنفسه يحلق شاربه بالكلية، فهذه من المثلى. ولعل بعض المذاهب التي تفعل هذا أخذوه على ظاهره الحلق دون النظر للروايات الأخرى في الإنهاك وفي الحف وفي السنة العملية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم العملية في إبقاء شيء من الشارب بحيث يبرمه عند ما يحزبه أمر، كما كان يفعل عمر رضي الله تعالى عنه. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن ثبت عن إمام مالك أن هذا من المثلى. ما معنى المثلى بارك الله فيكم؟ يعني الشيء الذي كيف يمثل في القتيل إذا قتل من قطع جذع أنفه أو قطع أذنه أو حلق حواجبه أو تغيير في شكله، فهذا كله من المثلى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. So as relates to the moustache and that which is the sunnah is that the moustache, it should be trimmed greatly to the extent where it becomes quite light. And the Shaykh said, and joking, he said, as mine is now, although it might need a bit of attention paying to it currently. As for shaving it off in completely and entirely, this is in contradiction to the wording of the trimming that has been mentioned in the ahadith. Rather, what's been mentioned is a kind of trimming such that the moustache, it becomes light and not too heavy. And it's been reported that Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, when he used to think about something, he would take his moustache and he would twist it, something like this. As for those who take the opinion of عمر الخطاب ولا عبد الله بن عمر؟ أظن عمر بن الخطاب وابن مسعود. أما عبد الله بن عمر ما أذكر في ذلك شيء. أما ابن مسعود وعمر بن الخطاب كان يبرمان. نعم. تفضل. So it was the case that this was done by Umar ibn al-Khattab and possibly Abdullah ibn Mas'ud as well. As for those who take the meaning of this trimming to be shaving it completely, they have taken this understanding without looking at the complete narrations that have been reported as relates to the moustache. And we do not know any action from the Prophet, peace and blessings be upon him, or any authentic narrations upon the Sahaba that mention actually shaving it off. And it's been authentically reported on the authority of Imam Malik, may Allah have mercy upon him, that for a person to do so, i.e. for a man to shave off his moustache in its entirety, it's a kind of defamation, not from defame, but deformation. They're deforming their attributes in such a manner. Mutilation as well, a word. Yeah, I suppose like they're mutilating or deforming themselves. And as has been mentioned, some of the madhahib, they take with what is apparent, what's been reported and apparent, but they haven't looked and considered to the other narrations, rather what the sunnah of the Prophet, peace and blessings be upon him, and the Sahaba is that the beard the moustache should be trimmed and left light.
Please co-host, they're just sending me messages here that the chat is being disabled. Is that correct, Ahmed? That's correct, Sheikh. It wasn't disabled before, so I don't know what happened there. I've re-enabled it now. Jazakallahu khairan. Just disabled just now or before we started the class? No, it was enabled. People sent questions to us. We received them, but then at some point it was disabled. I've re-enabled it now. Barakallahu feek. I wasn't aware of that, Sheikhana. Okay, please, yeah, just keep an eye on it before I. The question is, because I'm not having any question from the microphone. This is very strange. It never happened before. We always have the question from the brothers as well, but today the brothers are not. Sheikh, there's a lot of people on the microphone waiting. Are they? I can't see them. That's why. You click on, Oh my God! Sorry about that, brothers. We'll ask now again. Okay, I've just been going down. That's why. Allah musta'an. طيب, يلا يا Ahmed, Muslim. Start. You unmute yourself, please, and ask the question. Jazakallah khair, Shaykh. Quickly, please. Jazakallah khair. Shaykh, my question is it permissible to consume spirit vinegar? Here we find them in supermarkets and sometimes inside food. خلاص. Yes. هل يجوز أخذ الخل اللي هو بسموه خل التفاح. خل التفاح. لا، هو مش خل التفاح، لا. خل الأبيض. خل الأبيض أحيانا بيكون خل الأبيض من النبيذ، بس هو خل أصلا. الجواب يجوز استخدام الخل حتى ولو كان أصله من النبيذ، لأن هذه من الأمثلة التي يقول الفقهاء فيها الاستحالة مطهرة، فلو كان هذا من النبيذ ثم صار خلا فهذا الخل مشروع غير ممنوع، ولا نعلم أحدا من أهل العلم منع الخل المتحول من النبيذ سواء كان أبيضا أو غير أبيض، والله أعلم. So to have this spirit vinegar, it's something that's permissible because it's changed. Its state has changed from an intoxicating state to one that is not intoxicating, and through this state in change, it becomes purified and it takes a new ruling. And we do not know any of the scholars who have said that this is impermissible, even if it is from nabith, even if it is from dates or the such. Wine. Even from wine vinegar, wine spirit vinegar. Okay. So even if it's the red or the white wine vinegar, we don't know if any of the scholars who have said that it's impermissible. تفضل يا أبو يوسف. Unmute please, Abu Yusuf. Abu Yusuf, unmute yourself. يا تفضل. What is the ruling on one who knowingly marries 6 wives? ما هو الحكم الشرعي لرجل يعرف أنه متزوج ل6 نساء؟ أليس كذلك عقيل؟ نعم. بلى. الجواب يجب عليه أن يفارق 2 منهما، وإذا أصر على بقاء 6 تحت عصمته فهذا يعتبر زان محصن زاني، ويقام عليه الحد لو كانت هناك حدود. فإذا لم تكن هناك حدود وبقي على هذا الحال وهو مصر على بقاء 6 تحت عصمته فيسمى أو يوصف بوصف الزنا والعياذ بالله، ويجب زجره وهجره ما استطعن إلى ذلك سبيلا. نعم. الأخ فيصل إبراهيم. Sorry, hang on. Translate. Jazakallah khair. Translate. So it's obligatory upon such an individual to divorce 2 of these wives and to keep only 4. And if they do not do so and they continue in this state, they are considered to be adulterers, married adulterers. And if they reside in a land where the penalty is carried out for such an individual, then the penalty should be carried out upon them. However, if they reside in a land where there is no such penalty for such an action, then it should be known and made known that this is their state, that they are a married adulterer, and they should be abandoned and boycotted by the community
and this is something that's obligatory upon the community. طيب يلا يا شيخ فيصل، يلا فيصل إبراهيم. Unmute him please, co-host. Faisal. Shaykh, I'm still confused about this issue. Abortion. Is abortion haram at conception or at the 40th day when the soul is blown into the fetus? When does abortion becomes haram? الأخ يقول أنا متحير بالنسبة لحرمة الإجهاض، فهل الإجهاض هذا الإجهاض هل هو يحرم من حين أن يكون هناك التزاوج وتكوين النطفة، أم أنه يحرم عندما تنفخ فيه الروح؟ الذي يبيح الإجهاض فقط هو الطبيب المختص العدل الضابط الحاذق، سواء كان عند تكون النطفة أو عند نفخ الروح أو حتى في الأيام الأخيرة. لا يجوز لأحد أن يقدم على الإجهاض إلا بعد رأي الطبيب الحاذق. ومن المعلوم في كتب الفقه ومنها في سلسلة شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه السلسلة الصحيحة باب كراهية العزل، فإذا كان العزل مكروها فكيف بإجهاض الحمل بعد وقوعه؟ فلا شك ولا ريب بتحريمه. فإذا كان قبل الحمل يكره للإنسان أن يفعله إلا لحاجات لضرورات، والضرورات تقدر بقدرها والحاجات تقدر بقدرها. فكيف إذا ما تم التلقيح؟ فعندئذ الحرمة مؤكدة من حين التلقيح سواء قبل النفخ أو بعد النفخ، والله أعلم. So the only thing that makes abortion acceptable is the advice of a doctor, a specialist doctor who is well aware, who is trustworthy. It's not permissible for this to be carried out except after medical advice from such an individual. And we see in the book of our Shaykh, the Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, that there is a chapter heading, the karahiyah, the dislikeness or the dislike for a man withdrawing when ejaculating, when having relations with his wife. So this is something that is disliked, it's makruh. So if this is the case for a man doing such an action, what is the ruling of an individual who aborts a child? There is no doubt and there's no room for doubt that it's something that's haram. It's something that's impermissible, except when there is a need and there is absolute necessity to do so. And these are needs and necessities, as we have said, that are deemed by medical experts. And this is regardless of before or after the spirit being blown in. Abu Muhammad Muslim, تفضل. Somebody had to make sure that he's unmuting the brothers, please. Sheikh, I've pressed unmute, but he's maybe not accepted it. Abu Muhammad, you have to accept there will be coming a screen onto you says unmute yourself. You've been unmute. Okay, we go to نوفل صارغيني. تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما حتكلم معك، تفضل. طيب، السؤال عندي وهو كيف نفهم الآية الأسئلة العقدية من طريقة الصحابة رضي الله عنهم؟ لأنني لما قرأت مثلا المتن العقيدة الواسطية، الإمام يذكر الآيات، بعض الآيات مثلا الرحمن على العرش استوى، ولكن لم يذكر أقوال الصحابي عن في تلك على فهم معنى هذه الآية، فكيف نفهمها من طريقة الصحابة رضي الله عنهم؟ The question basically, how can we understand our aqidah through the companions? تفضل شيخنا. الجواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم في إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى واستدلالهم
على الاستواء بهذه الآية وبغيرها من آيات الاستواء، ومما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو للعلي الغفار، والذي اختصره شيخنا الإمام الألباني في مختصر العلو للعلي الغفار، آثار عديدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها، وهما من أمهات المؤمنين، في إثبات صفة الاستواء والعلو لله تبارك وتعالى. أما أم سلمة فثبت عنها إثبات صفة الاستواء صراحة كما رواها عنها ربيعة بن عبد الرحمن ورواها عنه الإمام مالك. وأما زينب فأثبتت صفة العلو فقالت: تبارك الذي أنزل كلكن زوجكن أهلوكن إلا أنا فإن ربي زوجني من فوق 7 طرائق. وهذا من فهم أمهات المؤمنين لهذا الاستواء. فالاستواء ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أراد التوسع في الآثار في ذلك فلينظر كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي أو مختصر العلو للعلي الغفار للإمام الألباني رحمة الله عليه. فالآثار فيه كثيرة، يعني استجماعها وذكرها يأخذ من الوقت الذي نحن حريصين عليه في هذا اللقاء معكم. تفضل. It's been authentically reported on the Sahaba that they recognized the action of Allah's raising over his throne, and their understanding of the ayah, the most merciful rose over his throne, in its apparent sense. And the Imam al-Dhahabi, he mentioned many of these narrations in his book, Al-Ulu al-Ali al-Ghaffar. And it's a book that was authenticated, and it was summarized by Shaykh al-Albani in his book Mukhtasar al-Ulu. And within this book we see some of the narrations of the Sahaba, from them the narration on Salama and the narration on Zainab bint Jahsh. And these were two who they were from the wives of the Prophet, peace and blessings be upon him. And these two mothers of the believers, they expressly and explicitly mentioned the act or the attribute of Allah, his being in ascension. And this has been explicit from Salama, from the narration of Rabi'a ibn Abdul Rahman, and also of on Imam Malik, may Allah have mercy upon them. And as relates to Zainab bint Jahsh, she used to show how proud she was to the other wives of the Prophet, peace and blessings be upon him, where she would say, indeed you were married off by your male representatives. However, where it was Allah from over his throne, over the 7 skies, who married me. So she used to be proud of this fact. So it's been established on the Sahaba that they had this belief of Allah's being in ascension. And again, I would refer you for more details to the book of Imam al-Dhahabi, Kitab al-Ulu, or the summarized version by Shaykh al-Albani, may Allah have mercy upon him, because there are many narrations on the Salaf and on the Sahaba that mention this, and mentioning them in detail will make this gathering a lot longer, and we do not have the time to do so presently. شيخ، بالنسبة للسؤال الذي قد طرح سابقا عن الإجهاض، تقول هذه المرأة، لو أن المرأة يعني تتكلم عن حالة وقعت الآن، هذه المرأة اغتصبت يعني لا يسمح لها المجتمع أنها تبقي هذا يعني الطفل، وخاصة أن هذه التي اغتصبت هي شابة، فهل يبقى حكم حرمة الإجهاض في هذا أو في هذه الحالة باقيا، أم أن هناك استثناء؟ حقيقة أن هذا سؤال مهم جدا، لكن الإجابة عليه... عفوا شيخ،
بس ترجم السؤال ما ترجمته. Regarding abortion, is it the same case if a woman gets raped? She does not want to keep the baby for many reasons, especially in the cases where the individual is very young and just a girl. Please remind me, brothers, the co-host, that if I didn't translate the question. تفضل. الحقيقة السؤال مهم جدا، والإجابة عليه على العام بهذا الشكل يخشى منه مفاسد من تهاون النساء في الحمل بعد ذلك خارج إطار الزواج. فأنا لا أحبذ الجواب عليه على العام، وإن كانت الأخت يعني مهتمة للأمر يمكن أن يجاب على الخاص حتى لا يتسع الخرق على الراقع كما يقال. نعم. So this is a question that's indeed very important, and to answer it in this sense, it would be giving a general answer to what's quite a specific circumstance. And if we were to do so, then we fear to answer this question, it would open a door that is dangerous, whereby perhaps if women became pregnant outside of marriage, they may misunderstand. It may cause some misunderstandings if I were to respond to this specific question in a general sense. So what's requested of the sister is to contact the people of knowledge and get a specific answer to this question. And the Shaykh is also saying about himself, he wants to give as well a fatwa, a special specific fatwa for her, he will do so. جزاك الله خير يا أستاذ عقيل. طيب نذهب إلى الأخ أبو محمد مسلم. Assalamu alaikum. تفضل. سلام. Shaykh, my question is, when a pregnant lady's labor pains begin, can she stop praying from as soon as that happens, because she's in great pain and it can be for many hours before the actual water breaks and she gives birth? So you're saying that before even she sees the blood, can she stop praying? Yeah, when she has the contractions and it's really painful, she can't pray. So there's no blood discharge, is there? No. So you're saying, is she allowed to pray or she cannot pray? Well, what is the question exactly? She can't pray due to the pain. Is that permissible for her not to pray? To pray at all? Because it's like you're regarding it like as menstruation. Is that what you're saying? Because she can't concentrate. That's why. It's constantly coming. She's in immense pain. Okay. Yeah, because I want to done because there is as well a blood can be discharged before the birth. Without the blood. Yeah, without the blood. طيب هنا يقول السائل بالنسبة للمرأة التي هي قبيل الإنجاب يحصل مع هناك الطلق وما شابه ذلك، فهل يا ترى لو وصلت إلى درجة أنها فيها يعني الألم الشديد لا تستطيع معه أن تؤدي الصلاة، فهل يجوز لها أن تترك الصلاة في تلك اللحظات في تلك الآونة، يعني تغيب عنها صلاة الظهر والعصر مثلا؟ هذا قبل نزول الدم. نعم. إذا كان قبل نزول الدم ولم تستطع أن تؤدي الصلاة إلا بعد ولادتها وبعد طهرها من النفاس، تقضي ما فاتها. لو فاتها يعني صلوات قبل الولادة كأن تفوتها صلاتان أو ثلاث أو أربعة، تقضيهما بعد الولادة إن لم تستطع، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لا يجوز لها أن تضيعهما، يجوز لها أن تقضيهما، ولا يجوز لها يحرم عليها أن تضيعهما. هذا قبل الدم. بارك الله فيكم. So if this is before blood actually it comes out and she is not able to pray except after giving birth and after the menstrual blood, the menses and the blood that comes out, then what is upon her is to make up these prayers that she has missed. So in this period, before the blood flows, the number of prayers that she misses, 2, 3, or 4, she has to make them up when she is able to do so. And this is because Allah says He does not burden a soul more than it can bear. And it's important to note that it's not permissible for her to leave off these prayers. Rather, it's obligatory upon her to make them up because she was in a state where
she would have to, she was in a state before the blood actually shed and flowed. Right, the question is here, can a menstruating woman hold a مصحف؟ على عجالة شيخنا حتى الأسئلة إن شاء الله نستوعب أكثر عدد من الأسئلة. بيقول هل يجوز للمرأة التي هي في حيضها أن تمسك بالمصحف؟ جواب جمهور أهل العلم على حرمة ذلك، ولكن لا نعلم دليلا يمنعها من أن تمسك المصحف وأن تقرأ منه سواء للحائض أو للجنب أو للنفساء، فلا نعلم ما يمنعها، والأدلة التي تساق في هذا إما غير صريحة وإما إذا كانت من السنة فهي ضعيفة، فلا أعلم ما يمنعها تقرأ والله يتقبل منها إن شاء الله. As relates to this, then the majority of the people of knowledge are of the opinion that this is something that's haram for her to do and it's impermissible for her to do. However, I do not know of any clear evidence that states that this is the case. And with the menstruating woman, or the woman who has the blood after giving birth, or the individual who is in a state of junub, the greater state of impurity, then they are able to do so. They are able to touch the mushaf and recite from it. And this is because the evidences that indicate otherwise, they are either not explicit, i.e. they don't explicitly and outwardly say it's impermissible, or they are weak and cannot be applied. So they should recite, and may Allah accept their recitation. يأتيني سؤال على هذا السؤال بسرعة شيخنا الله يبارك فيك. ما هو قول الشيخ الألباني في مسألة هو مس المصحف على جنابة أو مس المصحف للمرأة التي هي الحائض؟ ما قول الشيخ الألباني؟ انتظر الترجمة. Yeah, what is regarding the question just came up now here, just says what is the ruling of Shaykh Al-Albani regarding the person who's on janaba or the person who's in her menses to touch the Quran, the Mus'haf. نعم. الذي قلته بداية هو رأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أنا نقلت قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من مشايخنا. What I have just stated is the stance of Shaykh Al-Albani, may Allah have mercy upon him, and it's also the stance of other teachers of mine. وسيم تيتغوندي تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. قل يا شيوخ معناته على شيخ أنا ثلاثة. لا الشيخ واحد فقط. Shaykh, I am from India, Shaykh. I want to thank Dr. Akram Ziyadah, Shaykh. I have benefited a lot from his lectures in QSS Canada, Shaykh. I completed Kitab Tawheed complete series, Shaykh. Alhamdulillah, very, very beneficial. I want to thank him, Shaykh. And I want to please, because we don't have time. Jazakallah. The question. Shaykh, question is some people. Can't hear you, Wasim. I think we've lost Wasim, Sheikh Abu Swaib. I can't hear him. Ibn Mawiyah, I want us. I'll wait for him. Is he still there? Is he gone? Yes, Sheikh. Internet. You didn't hear a question. Nothing. You've been cut off. Start again. Are not a good person, Sheikh. Some people say they're not a good person. Anybody understood the question? Sorry, Sheikh, his internet isn't working right now. Maybe if we go we go to somebody else. شيخ وسيم your internet is cutting. على كل حال أترجم لك ماذا الذي قال. يقول جزاك الله خير نفعنا الله بك يا أستاذ أكرم. فقد كنت أنا متابعا لك. أنا من الهند ومن الهند لذلك الإنترنت شوية هندي فضعيف. فهو كان متابع لك في شرح كتاب التوحيد. لا أدري يمكن في أمريكا أو في كندا أو شرحتم كتاب التوحيد. فبقول جزاكم الله خيرا وقد استفدنا منكم. لكن له سؤال لكن الانترنت انقطع وهو خرج الآن من المجموعة لعله يعود فيما بعد. طيب الأخ جافور مسلم سنت ألبنز.
يلا يا جافور. Hello, assalamu alaikum. سلامتك. I've got two questions. Shall I say two questions both together? One question, please. Choose one. Okay. Is it permissible for a believer to become a police officer in a Christian country? This country. هل يجوز للشخص المسلم أن يكون شرطيا في هذه الدولة الغير مسلمة؟ الجواب جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح لغيره: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا عريفا. فهذا للذين يؤخرون الصلاة، فكيف الذين لا يصلون بل غير مسلمين؟ فلا يجوز أن يكون الإنسان يعمل في هذه الوظائف: الشرطة والنيابة والمخطرة والعمادة والجباية، والله أعلم. طيب بس قبل ما الجواب، جزاك الله خير يا شيخ، بس الله يحفظك. لما سئل شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن الالتحاق بالشرطة السعودية التي تبيح للضابط وما شابه ذلك أن يلتزم بالهيئة أو الإسلامية والزي الإسلامي، عفوا الهيئة الإسلامية، من اللحية ما شابه ذلك، هنا قد تستغرب أن الشرطي له كامل الصلاحية حتى أنه يشترط أنه أنا أصلي الجمعة في المسجد، وكذلك اللحية، وكذلك أنني سأصلي الصلاة الخمسة في وقتها. يستطيع أن يشترط هذا وهو في الشرطة في بريطانيا. قد تستعجب من هذا، فما أدري هل هذا يغير الفتوى ولا يغيرها؟ لا يغيرها، لقول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خير إن شاء الله. طيب أنا أترجم لك الأخيرة. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، ممكن تعيدوا الحديث بارك الله فيكم؟ سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا عريفا. جزاكم الله خير. وأنتم كذلك. Allah yubarak fikum. So it comes in the hadith of the Prophet, peace and blessings be upon him, and it's a hadith that is sahih li ghayrihi, where the Prophet, peace and blessings be upon him, said, indeed there will be leaders from amongst you who will delay the prayer from its rightful time. So do not be their enforcers or police or such for these individuals. People, Jabi means collects the money, collects the alms, okay? And the Arif is the one who is basically is a consultant. Now, so do not take up these roles for these umara. And if this is the case for those who pray but delay the prayer from its rightful time, then what about those who do not even see or recognize the value of the prayer? So based upon this, it is not permissible. طيب أنا الآن في المسجد وستقام صلاة العشاء، وسأوكل إن شاء الله الإدارة للأخ أستاذ عقيل، فتدير إن شاء الله إلى أن أصلي، لأنه سأصلي بهم إن شاء الله العشاء ثم أعود إلى المجلس. فالصلاة بعد إيش؟ بعد دقيقتين الآن؟ بعد 5 دقائق. معي 5 دقائق. طيب نذهب إلى السؤال الذي يليه. الأخ مؤدب، كن مؤدبا في سؤالك. Assalamu alaikum, Shaykh. سلام. A sister who's a revert, and because she became Muslim, her family disowned her, so she's alone. So what happened, basically, she started looking for getting married. She got married once, twice, and third time, and every time she gets married, after a couple of months or couple of years even, the brothers divorce her. It seems like they're taking advantage on her. So what advice do you give this sister for when it comes to marriage and relationship? Aqil, I was really talking to the Imam here, and he was distracting me. I didn't hear the question at all. Should I say it again, Sheikh? No, let Aqil translate if he knows it. Okay. Jump in if I miss anything. شيخنا أكرمكم الله، لدينا أخت هي أسلمت من جديد، فتزوجت مرة مرتين 3 مرات، فكلما تزوجت يحصل لها أمور وتطلق. وزائدا عن هذا عندما أسلمت
هجرها أهلها فأهلها كفار يعني عائلتها كفار فما نصيحتكم لها؟ نصيحتي أن تبحث عن رجل صاحب خلق ودين لعله يعني يحتويها ويقيمها على أمر الله عز وجل، وإن لم يكن عندكم هذا الصنف فعندنا من يتزوجها إذا كان ولا بد. جزاكم الله خير. صاحب خلق ودين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والله انتم الشيوخ ما انفسكم مفتوحه دائما. لكن لابد ان تكون امراه وهو يكون الرجل، ولا تنقلب الصوره، تريد ان تكون هي الرجل والزوج المراه فربما لا يحتمل، فان كانت امراه تريد رجلا فعندنا رجال كثر. جزاكم الله خير. أنتم كذلك. My advice to her would be that she should find a pious, righteous, upright man who has good character and good religion. And if she is not able to do so, then we have them plentiful in Jordan. And the evidence of us saying that she should find such a man is the statement of the Prophet, peace and blessings be upon him. If there comes to you those whose character and religion pleases you, then you should marry them. You should let them marry. And all praises are due to Allah. We have them in abundance in Jordan. طيب سؤال من الأخوات يقول هل يجوز للرجل وهو يمشي مع زوجته أن يسلم على طفل هو مرافق لأمه، وهذه الأم أجنبية على الزوج، فهل يجوز لهذا الزوج الذي يمشي مع زوجته أن يلقي السلام على طفل 4 سنوات أو 5 سنوات يمشي مع أمه وهي أم أجنبية؟ The question is, should a man walking with his wife give salam to a child 3 to 4 years old or older, but the child is walking with his mother? تفضل شيخ. الجواب يجوز له أن يلقي السلام على الطفل وعلى أمه أيضا، لا حرج، طالما أنه سلام فلا حرج، إلا إذا كانت المرأة تغار من رد السلام على امرأة أخرى فيحفظ عليها غيرتها. أما من حيث الجواز يجوز له أن يسلم على الطفل وعلى أمه، ويجوز له أن يتزوج أم الطفل ليكون عمه أيضا. جزاكم الله خير. ما بقول الشيوخ ما بضحكوا، بنضحكوا شوي. حفظكم الله. أسأل الله أن يزيدكم خيرا شيخنا. So we say in response to this, it's permissible for him to give the salam to the young child, and indeed it's also permissible for him to give salam to the young child and to the child's mother. And this is if his wife does not get angry or jealous or affect her in any way. And on top of this, it's permissible for him to indeed marry the mother of the child if she is in a state in which she can be married and she's available. And the Shaykh said that he wanted to give us a little joke to make us smile there. Alhamdulillah. And then he will become the uncle of the child. طيب شيخنا سأنطلق الآن إلى الصلاة. السؤال يأتي من الإمام يقول هنا الشرطة أو الشرطة في بريطانيا لها أفرع كثيرة، يعني ممكن تكون ضابط، لكن ممكن تكون أنت فقط على مكتب فقط تسجل بعض القضايا، ممكن قضايا سرعة السيارات، فكل هذا يشمل هذا الحرمة في كل هذه المجالات التي فيها كما قلت سلك الشرطة. يشمل لقول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. The question, please translate the question, translate the answer. Aqil, I have to go and lead the prayers. جزاك الله خير. أراكم بعد قليل شيخنا. So the question was in relation to the previous answer of the Shaykh that it's not permissible to work in the police force in this country. The question was there are many different responsibilities and duties within the police force. So there are those who, for example, will sit at a computer and log calls. There are those who will do speed cameras, etc. Is this ruling that it's not permissible applicable to all of these roles within the police force? And the Shaykh said, yes, it's applicable to all of them due to the statement of Allah, and cooperate upon righteousness
and piety, and do not cooperate upon sin and enmity. Jazakumullah khair, Shaykhana. So if we can go to Abu Yusuf Muslim for because Abu Yusuf has asked, is it okay if we go to another brother? Of course. So if we go to Sirajuddin Badmos. Yes, Assalamu alaikum. Allah says in the Quran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. You know, I had Shaykh Uthaymeen give a fatwa to a brother about the evil deeds he was doing to some people's wives and daughters. Yeah, that's what led to him getting oppressed, getting his wife falling into zina. How do we understand the Sheikh's fatwa in line of this ayat from Quran? So the ayah of the Quran, وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. And how do we understand this in light of the fatwa of Shaykh ibn Uthaymeen? Basically, the ayah means not so. Basically, I mean, no bearer of burdens will bear the the burden of another. Sure, and it's how that relates to the fatwa of Shaykh ibn Uthaymeen, where he said that an individual was oppressed due to his ill treatment of women. Because he was committing zina with women and his neighbors when he was a bit younger, like late 20s, and when he got to 30s, because he didn't make tawbah, his wife fell into zina, and when he went to Shaykh Uthaymeen, asked about the history, and you know. Okay, barakallah fiqh. شيخنا أكرمكم الله. الأخ يقول أنه قرأ أو سمع فتوى لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث أن كان هناك رجل وكان له امرأته قد زنت والعياذ بالله، والشيخ ابن عثيمين سأل عن أفعال هذا الرجل فيما مضى، وقد تبين أن هذا الرجل كان يفعل مثل هذا، يعني كان يفعل الزنا مع خارج النكاح قبل ذلك. فأفتى الشيخ ابن عثيمين أن بسبب سيئاته قد وقعت امرأته في هذه المعصية والعياذ بالله. فالسؤال كيف نفهم مادة هذا الفتوى بضوء قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ولعل السؤال واضح. إن شاء الله أنه واضح، لكن الجواب لعل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه علم من حال هذا الرجل حالة خاصة، فأجاب على جواب خاص وليس عاما. فليس شرطا أن كل من زنى يمكن أن تزني زوجته، هذا ليس شرطا. وكذلك العكس بالعكس، فليس شرطا كل من زنت من النساء أن يزني زوجها. أما بيت الشعر المتداول على ألسنة الناس، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، فهذا من الشعر الذي يدل على يعني بعض الوقائع وليس نصا شرعيا. فقد يزني الرجل وتكون زوجته عفيفة، والعكس بالعكس، تكون الزوجة عفيفة ويزني زوجها. وأظن أن فتوى الشيخ العثيمين إنما هي للزجر وفي مسألة خاصة لا عموم لها، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. So, in listening to this being the situation, it's probable that the Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he knew something specific about the condition of the questioner, because this is a specific answer to a specific questioner. And it's not the case that it's a condition that if a man were to fornicate, that then his wife would go on to do so. And the opposite is true.
i.e. That if a woman were to do so, then the default is that the man would. This is not the case. And the Shaykh, he mentioned some poetry, that he said some poetry that suggests this kind of thing, that if an individual falls into it, it will fall back upon them. But he said this poetry, it's not an Islamic text, so it carries no weight. So it could be the case that the man, he commits this evil act, but his wife remains pure and remains that she does not commit this act. And this specific situation, it cannot be made general as a general principle. Jazakumullah khair wa baraka feekum, Shaykhana. We go to the next question. Harith Muslim. Jazakallah khair. Jazakallah khair. May Allah bless the Shaykh. My question had actually been answered in one of the questions. So I think I will try to ask the question for the brother that I think got cut off, because I heard some of his question, but it was an interesting question for me anyway, which was in the India region and the Pakistan region, in the recent times, there is a fitna, which is the attack on Muawiyah radiallahu anhu and the companions. And there is a lot of speakers that try to attack his honor and sometimes demean him. So what is the best way that we can combat this, and also what should be our aqidah about the fitna that happened between the companions in general? Jazakallah khair. بارك الله فيكم. شيخنا الأخ يسأل، ولعل هذا السؤال لشخص قد حاول أن يسأل وأخرج أو خرج من البث. هناك في الهند وباكستان فتن حول معاوية والصحابة. هناك طائفة يقطعون فيهم ويسبونهم والعياذ بالله. فماذا نقول لهم، وما عقيدتنا تجاه الصحابة ومعاوية خاصة؟ نقول كما قال سعيد بن جبير للحجاج رضي الله تعالى عن سعيد ورحمه الله سعيد، قال للحجاج لما سئل عن ما حدث بين الصحابة، قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لن نسأل عما عملوا، فنكف ألسنتنا عما حدث بينهم. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة ونكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تفضل. So we say, as Sa'id ibn Jubair said to Al-Hajjaj when he was asked about that which happened between the Sahaba, that indeed this was a fitna that we purify our tongues by remaining silent about. We keep our tongues quiet. And Allah said, indeed, that was a nation that has gone and it reaped the rewards of that which it reaped. So our aqidah and our belief is that we refrain from talking about that which occurred between the Sahaba, and we do not revile them in any way. Jazakumullah khair, Shaykhana. The next question to Muhammad Safdar. Go ahead, Muhammad. You're unmuted, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Bro, my question is, as we going through a greatest fitna at the moment, COVID-19, our masajids are closed, and like when we are open at the time of Jummah or any Jama'ah Salah, we are practicing social distancing, meter, or some cases 2 meters. Can that be classed as a Jama'ah? This question, brother, is being already answered, has been addressed. I came a little bit late, I'm sorry. Yeah, can you just please go to the recording, brother? We don't have a lot of questions. Jazakallahu khairan, Habibi. Allah barik feek. Ahmad Muslim, can you ask the question, please? Refer to the recording, brother.
أحمد مسلم. أنا يا شيخ طبعا صليت صلاة مسافر، صليت بينهم ركعتين وتركتهم يكملوا الباقي. الله يتقبل منكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. جزاك الله شيخ. I think I'll wait وقتنا for للسفر. Brother Ilyas. لا أنت وقتنا للسفر. لا بس أنا قلت لك هذا الأمر من باب إيش، ما تظن إنه إحنا صلاتنا سريعة، شو خلصت الصلاة ما شاء الله عليك. الله يتقبل إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا أحمد. Yes. He's left the question because he's asked already. He's given it to Ilyas. Ilyas, please quickly. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شيخ عندي سؤال، هل يجوز الإشراف على محاضرة، يعني إعداد محاضرة علمية مثلا في العلوم التكنولوجية، حيث يكون يعني الملقي تكون مرأة مثلا والحضور يكون فيهم رجال ونساء، يعني طالبين وطالبات، هل يجوز هذا؟ يعني المحاضر امرأة. طيب. The question is it possible to organize for a lecture where the person who's the lecturer to address the people is a woman and the audience are a mixture between men and women. تفضل شيخ. الجواب في ظل الظروف الحالية واختلاط الناس رجالا ونساء، فعلى الإنسان إذا حضر مثل هذه المحاضرات أن يعمل على غض بصره والاستفادة من علم هذه المرأة، ومع غض البصر الواجب، فيجوز له الحضور ويجب عليه غض البصر، يجوز له الحضور ويجب عليه غض البصر سواء عن المحاضرة أو عن زميلاته اللواتي حوله. نعم. طيب بالنسبة لها هل يجوز لها أن تلقي المحاضرة؟ إن كانت مسلمة مؤمنة فهي قرت في بيتها ولن تخرج. نحن نتكلم عن واقع. أما أنا فلا أسمح لزوجتي أو ابنتي أن تخرج تحاضر في الرجال على أي حال من الأحوال. ولا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح بذلك، وإن كانت تعلم من وراء حجاب كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأمهات المؤمنين. ولنا في أسانيدنا لا يخلو إسناد من أسانيدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب من الكتب من وجود امرأة بين أهل الإسناد كعائشة بنت عبد الهادي وكبعض النساء في زمن شيخ الإسلام بن تيمية وقبله وبعده. فلا زالت النساء وخاصة المحدثات وقارئات القرآن يعلمن الناس من وراء حجاب ويأخذون منهن بأسانيد للقرآن وللسنة. ومن آخر ما لنا فيه أسانيد من النساء الملكة فاطمة السنوسي رحمة الله عليها، زوجة الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا الأسبق. فهذه امرأة مسندة، لها كتب، لها أسانيد في كتب الحديث وفي كتب العلم. ومشايخنا ومشايخ مشايخنا بعضهم يعني أخذ من طريقها. فلا نعلم أن الإسلام يمنع المرأة من أن تعلم، ولكن بضوابط الشرع من وراء حجاب أو بالحجاب نفسه. فأما هكذا الذي نراه في المحاضرات وفي الجامعات فهذا لا ينبغي. أما إذا كانت ملتزمة بحجابها فلا بأس في ذلك، والله أعلم. يعني بلغة العصر التعليم عن بعد بالنسبة للنساء حتى طيب. ولو عن قرب، لكن طالما ضمن الضوابط والحجاب لا بأس. نعم. تفضل يا أستاذ عقيل. Has the question been translated into English? I don't know, can't remember. The question was translated into the English. I don't know. Anybody Okay. help me from the co-host? I don't recall, Shaykh. I'm sorry. I think the question was in English anyway. Was it? Okay. Was it in English? Hang on. No. It was Yes. not. No, yeah, I translated the question. I remember. I translated the question. Okay. Well, perfect. Yes. Okay. So in response to the question, that in modern times where this is the case, and it's often the case where there is a female presenter giving some information, if it's useful knowledge that the person is in need of, then they may attend such a class, but they should lower their gaze from the woman who is presenting, and also lower the gaze from the colleagues and the peers in the same class who are attending. And then our Shaykh Abu Suhaib, he asked the question, what's the ruling about the woman who actually gives the lecture?
And then our Shaykh Akram Ziyadah, he mentioned if she is Muslim, then she must do so in a state in which she's covered. No. He said she shouldn't be doing this. If she was a Muslim, she shouldn't be doing this. I would not really allow my. She would, wouldn't be doing this. She would be staying at home. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. No, jazakallah. And I wouldn't permit my wives to do this. However, with this being the case, there are none of the chains of narration that I have. Our Shaykh, he has a number of chains of knowledge that take him back to the Prophet, peace and blessings be upon him. Within there are none of these chains except that they have a woman in them. So, for example, from the chains of the books of Ahadith, women, they would report and they would narrate these books of Hadith, but when doing so, they would do so in a state in which they were covered. And an example of these women was Aisha bint Abdul Hadi, and other than her, from the scholars of Hadith who were women, and the scholars of Quran and recitation who were women. And it's well known, excuse me, it's well known that the Queen Fatima as-Sunusi, she was a queen who was musnada. She had chains of narration that went back to the Prophet, peace and blessings be upon him, in certain books of Hadith. She was the queen married to the king of Libya. No. And it's the case that some of my shuyukh, some of my teachers, they took from her chain, but this was knowledge that was transmitted in an Islamic way that was from min wara'i hijab. It was with the coverings and the Islamic etiquettes that were being adhered to. So if the woman is to transmit knowledge, it must be in this way. Jazakallah khair. Are you okay, Aqil? Alhamdulillah. Allah yubarak fikum. Allah yazikul khair. طيب. Right. He says the question here, what is, did Imam Albani die on the السبت 22nd of Jumada الآخرة 1420 after Hijrah؟ هل الشيخ الألباني مات رحمه الله في يوم 22 من شهر جمادى الآخرة 1420 يوم السبت، أليس كذلك؟ ويسأل السؤال. أجيب أم أنتظر أنا ترجمت بالإنجليزي للعربي، أنا قلت الإنجليزي السؤال بالإنجليزي جاء. نعم تفضل. الجواب أنه توفي في هذا التاريخ ووافق 2 من شهر أكتوبر لسنة 99 و900 وألف من الميلاد، وبيننا وبينه من التاريخ الشمسي بيننا وبين ذكرى وفاته 21 حوالي 6 أيام من الآن. وأما بالتاريخ العربي القمري الهجري فتجاوز تقريبا 21 سنة ونصف أو 22 سنة إلا قليل، لأنه في جماد الآخرة ونحن لا زلنا في صفر، بيننا وبينه محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، باقي 4 شهور حتى يتم 22 سنة في التاريخ الهجري القمري. نعم. So in terms of the date, then the date from the Gregorian calendar was the 2nd of October 1999, and after 6 days that will be the 21st anniversary of the death of the Shaykh. May Allah have mercy upon him. And as for the date in the Islamic calendar, then we are still in Safar, and then after 4 months it would have been 22 years since the death of the Shaykh. Right. طيب الآن نأخذ شيخنا سؤالين إن شاء الله حتى ما نضيق عليك. الله يبارك فيك. أنتم تضيقوا على أنفسكم. لا ما ضيقنا على أنفسنا، ما شاء الله نبحبحين. الله يبارك فيك. طيب نقول الأخ أحمد، يعني the persons who asked the question, please do not ask it again. Just only one question each. So Ahmad Muslim, did you ask a question before? Okay. Abu Ibrahim, ask a question, please.
Assalamu alaikum, Shaykh. Quick question. In terms of praying Tahiyatul Masjid during Jummah, for example, if you come to the masjid and the masjid is full and you're sitting outside, do you still pray Tahiyatul Masjid? Or إذا جاء الشخص إلى يوم الجمعة إلى المسجد وكان المسجد مختص بالمصلين ولا يوجد مكان إلا خارج المسجد، فهل يصلي تحية المسجد ولو كان خارج المسجد؟ ولو كان على باب السينما كما حدث مع أحد إخواننا، كان على باب سينما بسمان وأنت تعرفها في عمان. أي نعم. يوم الجمعة والصفوف قد وصلت إلى هناك. ما شاء الله. الرجل الذي يجهر بالنية فوقف على درج السينما وقال نويت أن أصلي ركعتين تحية سنة تحية هذا المسجد، فقال الذي بجانبه تحية هذه السينما. فلو كان في الشارع يصلي تحية المسجد، فالمساجد باتصال الصفوف لا بالأماكن التي تصلها. والله أعلم. نعم. خلينا نترجم هذا يا شيخ عقيل. دعني نترجم هذا لك. The Shaykh is saying basically, regardless of where you are, as soon as the masjid, as long as the masjid is full and you ended up praying outside the masjid, you have to pray Tahiyatul al-Masjid, even if you have to pray in a cinema or in front of the cinema, which took place in my country. It reminded me what a place is called Cinema Basman, which I know what it is, and the masjid is not really close to it, but the people who prayed, they filled up the masjid and the rows kept going on until it reached the cinema itself. And this guy, he came, is mashallah, he knows the sunnah, and he started praying Tahiyyat al-Masjid, which is in the cinema. So the person next to him, he said, is this a cinema? He said, well, this is a masjid now, because it is basically linked to the masjid. Jazakallahu khairan for the Shaykh and for the sense of humor as well. Abdul Rahman Abu Diyya, هذا سبعاوي ما شاء الله. تفضل يا شيخ. لا هذا مش سبعاوي، هذا من عندنا. من عندكم؟ طيب تفضل يا عبد الرحمن. باش مهندس. شيخنا حسن. بعدين بيجي عندكم على بريطانيا كثير هذا الرجل، بيجي عندكم دورات كثير، مهندس الكترونيات. ما شاء الله. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل، قاعدين يلا تفضل. الله يبارك فيكم مشايخ. سؤالي اللي عنده محل تجاري ومخصص مبلغ شهري مثلا $100 كل شهر يدفعه للفيسبوك كإعلانات تجارية، فما رأي الشيخ بهذا؟ طيب أول شيء طبعا احنا يعني سامحنا على التهمة اللي لقيناها بها إليك وقلنا لك سبعاوي، هذه تهمة. كلنا خير إن شاء الله وبركة. So the question is basically he's asking the brother that he's a person who's got some shops and all of this trading, and he wants to make advertisement for that, and he's paying Facebook for this advertisement. What is the Shaykh regarding this? Is it halal, haram? تفضل شيخ. الجواب إذا كانت هذه الإعلانات مباحة، يعني ليس فيها صور عاريات أو أكاذيب أو ما شابه، أشياء يعني يعلن عنها مثلا كما نرى إعلان عن بعض الأواني، عن بعض السيارات، عن بعض الدراجات التي ليس فيها صور مخلة، فإذا كانت المادة المعلنة ليس فيها خلل شرعي لا بأس بذلك، سواء دفع 100 أو أكثر أو أقل حتى يسوق تجارته، لا حرج في ذلك. وأما إذا كانت فيها محرمة فتصبح محرمة لغيرها. بارك الله فيك. جزاك الله خير. So if the adverts themselves that are going to be published and pushed out, if these adverts are permissible, then it's permissible. So for example, and that's if they don't contain pictures of scantily clad women or women indeed, or they don't have lies in them, or they don't have anything else that is not permissible. So for example, if there are adverts that advertise dishes or bikes or cars, and they do so in a truthful way in which there is no haram therein, then there is no harm in doing this. If it's £100 or if it's more or less, the main issue is whether the content of the advert is permissible. طيب شيخنا أسئلة الآن أطرحها 3 أسئلة لكنها يعني قصيرة، فأحتاج الجواب يكون إن شاء الله قصير بإذن الله. طيب I'm going to ask these questions are really quick questions to the Shaykh. I'm going to translate them into Arabic as well, and they're going to be quick بإذن الله. السؤال الأول, first question, is it permissible to use misbaha for the old people who cannot remember numbers? السؤال الأول, هل يجوز استخدام المسبحة للرجال الكبار في السن من أجل تذكر العدد، من أجل العدد؟
أظن أنه لا يجوز استخدام المسبحة لأنها تبطل العقد باليمين وتشتت الذهن، فالإنسان يعقد باليمين على يمينه حتى يبقى ذهنه مع التسبيح. لا يجوز استخدام المسبحة لا لكبار السن ولا لصغارهم، ولو جاز لرأيتم في عنقه مسبحة ذات 99 حلقة. أنت مش كبير في السن يا شيخ. أحسنت. على هذه الصورة تزوجني 2 معناها. خلاص على طول جاهزين. يلا تفضل يا عقيل. So it's not permissible. It's not permissible to use the sababa because it busies someone from What using is that? Sababa? Misbaha. Bead. The bead. Bean. Yeah, the tasbih we call them in. Tasbih misbaha. Yes. The prayer beads. It's not permissible to use them because they engage the right hand, and the right hand, it should be engaged with the actual act of making tasbih. So it should be done with the right hand, and the right hand should be engaged in doing so. So it's not permissible for the elderly or the young or anyone indeed. Even for the Shaykh himself. الإلكترونية واليدوية نفس الشيء. So the Shaykh, if he says about himself, he can't hang even if it's okay to use the masbaha, the beads. You'd have seen me with one round my neck, and I said to the Shaykh, "You're not old man." And he said, "Yes, fantastic. I'm not an old man. So get me a wife." طيب, the Shaykh is also. He said, "Get me 2, I think." Huh? He said, he wanted 2. Yes. Alhamdulillah, he actually wanted 2. We have a question from the admin. Please, Ya Hassan, fadal. Barakallahu feek, Sheikh. Can the Sheikh Hafidahullah give us a good experience that he's had with Sheikh Albani that even you, Sheikh, don't know about? The question is in the question, but this is going to be taking a long time. لا تترجم, استنى شوية يا شيخ. خير إن شاء الله. طيب. هذا آخر سؤال. تحضروا لك قصة هيك صغيرة مع الشيخ الألباني. قصة صغيرة. هذا آخر سؤال. بس في سؤال هنا بس على السريع يقول the question is that how can I study in Albani Center؟ كيف بستطيع أن ألتحق بمركز الإمام الألباني؟ أجاوب الآن؟ أي نعم شيخ. الجواب أنا مسمي أبنائي كلهم محمد فلان، محمد علي، محمد قصي، محمد عدي، محمد أبي، محمد لؤي. فلما جاءني الرابع محمد أبي قلت له: شيخنا رزقني الله غلاما فأسميته محمد أبي. قال: محمد أبي مركب؟ قلت له: نعم. قال: لك هذا اسم؟ قلت له: يا شيخنا إيش ما اسمك أنت؟ قال: اسمي محمد ناصر الدين. قلت له: إذا لي فيك سلف. قال: وأنا سميت نفسي؟ أنا ما سميت نفسي. نعم، هذه قصة قصيرة على السريع. أما الآخر ماذا قلت فيه؟ الذي أنا مسحت السؤال الآن. إيش السؤال؟ أنا على فكرة هذا الكبر في السن، هذا هو الكبر في السن الآن. سبحان الله. طيب، هذه القصة نختم بها، وأختم أنا بكلمتين قبل أن ننصرف. أقول: بارك الله فيكم. أنا زرت بريطانيا أكثر من مرة في طريقي إلى كندا وإلى أمريكا، ولكن كان بودي أن أكون معكم في واحدة منها، ولن نعدم إن شاء الله أن نزوركم في المستقبل. إن شاء الله. ولي تواصل مع بعض الإخوة هناك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم. ولكن رأيت في مطار هيثرو في لندن أكثر من مرة شيئا يسر البال بخلاف كثير من المطارات، وهو كثرة النساء المحجبات والرجال الملتحين، بحيث لا يشعر الإنسان في مطار هيثرو بالغربة، ويجد من يأتي ويسأله إن كان يحتاج إلى مساعدة أو غير ذلك. وصار مسجد مطار هيثرو يعني بالنسبة لي مكانا معروفا أذهب إليه مباشرة على صغره. فبارك الله فيكم، وإن شاء الله هذا بجهودكم وفي ميزان حسناتكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم. ونرى من الطائرة، كنت أرى المساجد ذوات المآذن والقباب في لندن، وهذا لعله لكم فيه جهد مشكور مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا يا أستاذنا الكريم ويا شيخنا العزيز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجدد هذا اللقاء مرة أخرى. أنا لن أنفك من سؤالك إن شاء الله على أنك ترتبط معنا فيما بعد بهذا الروتة المحاضرين،
بعدما ننتهي من المشايخ مرة أخرى نأتي إليك مرة ثانية إن شاء الله. نحن مستعدون في أي وقت وسنكون سعيدين. لكن لي سؤال صغير. تفضل. هذا الذي خلفك مكتبة حقيقية أم هي صورة؟ هذه لها قصة والآن تضحك. أنا الآن أبث الآن من مسجد داربي، ويبعد هذا مسجد داربي قرابة 300 كيلو متر عن بيتي هذا المسجد. نعم. أي نعم. جئت لي في مهمة إن شاء الله نسأل الله أن يجعلها مهمة ناجحة وبدعائكم إن شاء الله كذلك، لكن على الخاص نتواصل على هذه المهمة. فقلت للإمام وهو صديقي وهو إمام المسجد الذي الآن جعلني أن أقوم في الصلاة، فقلت سآتي الآن بشريطة خضراء. قال أنت إيش صوفي؟ يعني إيش شريطة خضراء هذه؟ قلت هذه الشريطة الخضراء مهمة جدا. قال لي كيف؟ فالمهم فوضعت الشريطة الخضراء لأننا كنا نفعلها في قناة الأثر. خلاص هذا هو، هذه شريطة الخضراء وليست بمكتبة. لا أعرفها ولي فيها تجارب عدة. وراجعوا حلقات الحديث والمحدثون وأهل الأثر تجد خلفي كتبا ولا كتاب بعد في حقيقة الأمر. هذا من التدليس المقبول إن شاء الله. سآتي لك الآن بصحيح البخاري، هذا هو. حفظكم الله ورعاكم. الله يحفظكم. حياكم الله شيخنا. ترجم يا أخي عقيل وبارك الله فيك. الله يبارك فيكم شيخنا، جزاكم الله خير. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا لكم ولكم دائما اللقاء على طاعة الله وفي الآخرة في جنات النعيم إن شاء الله. آمين. آمين يا رب العالمين. الله يجزيك خير. حياكم الله شيخنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. Aqil ترجم, just translate everything that the Shaykh said except for the last bit regarding the الشريطة الخضراء. تفضل. My pleasure. So as relates to a short story or an anecdote as relates to Shaykh Al-Albani, our Shaykh Akram Ziyadah, he explained that his children, his male children, he often names them Muhammad, but it's a Muhammad that's compound. So, for example, one of them, the fourth, is called Muhammad Ubay. So he told Shaykh Al-Albani and he informed the Shaykh, "Oh Shaykh, I have a son and his name is Muhammad Ubay." And Shaykh Al-Albani said, "Is it like this? It's a compound name, so it's Muhammad Ubay, this is the name?" And he said, "Yes." And then our Shaykh Akram said, "And what's your name?" And the Shaykh said, "My name is Muhammad Nasiruddin." So Shaykh Al-Albani's name was also a compound name, Muhammad Nasiruddin. So Shaykh Akram, may Allah have mercy upon him, said, "So I have a good salaf, I have a good predecessor in my naming, in my giving a compound name from Muhammad Ubay. I have a good salaf because you have this name." And then Shaykh Al-Albani, rahimahullah, he mentioned to him, he said, "And did I name myself?" So he was saying that, you know, I'm not your salaf in this, but it was my parents who named me. So this was the joke that Shaykh Akram, may Allah preserve him, mentioned to us. And our Shaykh, he wanted to say, in closing this sitting, may Allah bless you all. Indeed, I visited Britain a number of times, and that's when I've been en route to Canada, so a transit type flight. And I know, and I ask Allah that He gives us the success to visit you and to give lessons in Britain. When I'm at Heathrow and when I travel through Heathrow, there's something truly beautiful that pleases me. And that's when I look around, I see the number of women who are wearing the hijab at the airport. And similarly, the number of men who have the appearance of deen, who have the beard, etc., who are in the airport. And the helpfulness of the people at the airport. These are all things that really please me when I pass through Heathrow. And there is no doubt that it's due to your efforts in spreading Islam and being good representatives of this religion. And as for the Musalla, the place of prayer, the prayer room in Heathrow, it's a place that I know very, very well. And again, I suppose it's from your good efforts that Allah has enabled these changes and these Islamic attributes to take place in such a place as Heathrow. So I ask Allah that He gives us success, and I ask Him that He gives us the tawfiq and the success to come and visit you and to renew this meeting and to teach you in person.
and may peace and salutations and blessings be upon our Prophet Muhammad and upon his family and companions and followers. First, before I end up this event, I would like to ask everybody to say dua to the Ustad Aqil, Jazahullah khairan, for his effort to translate, Barakallahu fi. And also for the co-hosts who are working in the background, Jazahullah khairan for that. And also, this is the most important thing, of course, for the Shaykh, that he had given us his time for this session, successful session. And also for you, for the ones who had come and joined, and please do forgive us that we have plenty of questions I've got here, which has been sent to me on the chat. And the question will be, inshallah, kept, and then we will keep them as well to the other shuyukh and the other scholars. This program, which is the Ask a Scholar, will be, inshallah, every 2 weeks. So, inshallah, next 2 weeks' time, we'll have a Shaykh, a scholar, to ask him. And also for those who are unable to present their question today because of maybe the list and the queue, please forgive us for that. We're trying our best. And jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Everybody, you were fantastic, and I thank Allah subhanahu wa ta'ala for this successful event. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أضغط على ستوب فيديو. أي نعم يا شيخنا، الله يجزيكم الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سعدتكم الليلة جميعا، حفظكم والله نحن كذلك، نحن كذلك. الله بكتاباتكم العامرة. الله يبارك فيك. لا المرة هاي بعدين الابتسامات كانت ما شاء الله تبارك الله. حفظكم الله ورعاكم. الله يبارك فيك. ولسنا في قناة المكشرين. السلام عليكم.